Na naarifiwa kwamba tumepata sauti, samahani mheshimiwa, nitakuwa nakupatia fursa, lakini tuvuke upoda kama sasa hivi tusikilize yanayojiri. Uhuru Kenyatta was able to capture who Baba was to this country. Kuna wale walikuwa wanamfikiria yeye ni is a tribalist, but he wasn't. Wale walikuwa wakifikiria he is a divider, but he wasn't. Kuna wale walikuwa wanafikiria kwamba alikuwa akifanya mambo ajifaidi kwa fedha. That was never his goal. He was always there for the people. Na hii kitu yake ya kuongea akifanya mkono namna hii, when you are in the room with him, was a very warm thing, and he used to welcome all of us. When we were in Azimio, whenever there were disagreements, akikaa pale kwa kiti, within some 5-10 minutes, nyinyi wote mmeelewana na mmepata safari. Kwa hivyo sisi kama Jubilee na pia wana Azimio, this is a sad moment for us, but we thank God for those of us who are able to work with him, and we got to understand him. And I can tell you, we are here in Kisumu because of who Baba was. That is what has brought me here in Kisumu. And the fact that he was also a brother to my party leader, Uhuru Muigai Kenyatta. Yeah. Tulifanya kazi karibu sana wakati wa Azimio. Na alikuwa akinipigia simu, ananiambia uko wapi Jeremiah? Pia niko hapa. Tunaingia ndege, tunaenda pande hii tukiwa juu kwa hewa. That was another Raila. Alikuwa naijua Kenya hii hata liver. Nakwambia ile ni that liver, hiyo that is about that for this country. Ile nyumba ni ya fulani. That is Raila for you. On air, he was also something else. But he was Baba. Baba was Baba. And that's why we are here. So, Na mtazamaji, huyo ni Jeremiah Kioni ambaye ni katibu wa chama cha Jubilee na amewahi kuwa mbunge wa Ndaragwa, na alikuwa anazungumzia tu uhusiano wake na mwenda zake Raila Odinga ambaye ni kiongozi anaendelea kuombolezwa humu nchini Kenya baada ya kuaga dunia hapo juzi, na atakuwa anapumzishwa hapo kesho katika eneo la Bondo kule kaunti ya Siaya, na hapo ni katika eneo la Opoda Farm katika boma la mwenda zake Raila Odinga, ambapo viongozi wanaendelea kufika pale na kujumuika na familia katika safari ya mwisho ya hayati Raila Odinga. Tukirejea hapa studioni, tulikuwa tunazungumzia matayarisho ya jinsi mambo yanavyokwenda, na mheshimiwa ulikuwa unazungumzia jinsi ambavyo ni hatua nzuri, na ulikuwa unaongezea kusema kwamba hakukuwa na budi ya kufanya kinyume na ambavyo tunaona sasa hivi. Kwa sababu hadhi ya mheshimiwa Raila ilikuwa kubwa na inastahili heshima kama hiyo wakati wa mazishi, na alafu pia hajakuwa ordinary Kenya, amekuwa prime minister wa nchi, amepigania nafasi kubwa ambayo Kenya imetambulika, mambo ya devolution. So heshima yake na jina lake linastahili rais ambaye yoyote ambaye yuko kumpa hiyo heshima, hakuwa na budi, na pia kuonyesha kwamba Raila alikuja akaweka serikali yake ikakuwa dhabiti, ilikuwa karibu iangamie, na kwamba yeye ndiye alifanya sasa rais ambaye yuko akapata nafuu ya kuongoza. So heshima ya baba haikuwa na budi, lakini sasa tunasema kwamba wakati umejua ile maybe jambo baba alifanya na kuona Wakenya wanalalamika ni kuweka masaa 72, sababu maybe Kenyans expected they will mourn more than this. Lakini vile nilisema, baba ametupa mwelekeo even culturally. Ametuambia tunapenda kupoteza muda kwa mambo ya mazishi, tunapenda kupoteza pesa mingi, hela nyingi, watu wanachanga kila weekend. Matanga sisi kama viongozi tunachanga tu M-Pesa in one direction kila weekend. Kwa sababu hatumaanishi kuna sababu kuna unnecessarily kuna budget yes ya kifo, lakini we use so much kwa sababu tunakaa sana bila kuzika. So ametupea pia mwelekeo. Ametupea mwelekeo hadi kifoni. Ametupa mwelekeo kwamba within 72 hours watu wajifunze. 72 hours tumemaliza. It also as a burden to the nation if we continuously spend
mambo ya matanga, hata wakati economy inarudi nyuma. So baba has also left us a legacy even in the Agasti, maoni yako ni yapi kuhusiana na matayarisho ya jinsi ambavyo shughuli hii inakwenda tangu kutangazwa kwa kifo cha Raila na bila shaka jinsi ambavyo rais amechukua mwelekeo na kupatia hadhi shughuli nzima, na labda kungekuwa na matendo tofauti na matarajio ya Wakenya kama kungekuwa vipi, lakini kwa sasa jinsi ambavyo tunaona masuala yakiwa yanapelekwa, kamati ikiwa inaendesha shughuli hiyo na kuongozwa na naibu rais Kithure Kindiki, na pia heshima ambayo tumeona imepewa kwa Raila, nafikiri wengi wameifurahia kwa jumla kama wananchi. So far so good. Ingawaje tulikuwa tumeanza on a wrong foot. Nadhani maybe mambo ya 72 hours na serikali kuweza kupanga mambo kama hiyo ilikuwa ni haraka sana. Ilikuwa maybe ilitupata kigafla. Hata tukijaribu kuangalia jinsi watu waliweza kutoka pale JKA, watu wakaenda pale Kasarani, kulikuwa na lot of confusion because initially hata ilifaa pelekwe parliament hiyo siku, lakini haikuweza kufanyika. So nasema kutoka hiyo siku mpaka kwa sasa hivi kwa tangu jana unaona kwamba kuna matayarisho ya kutosha. Serikali inaweza kuna pia tuseme kwamba hii ndio kumbe Mungu alikuwa anajua kwamba kutakuwa na hali kama hii. Tutahitaji kujaribu kuangalia kazi yenye deputy president Kithure Kindiki alikuwa anafanya pale Nyayo. Unajiuliza je, former deputy president angeweza kufanya hii kazi naibu rais anafanya? Haingewezekana. So Mungu pia aliweza kuketi chini akaona kwamba hapa mbele kuna kazi mzito sana yenye mkubwa wetu kutoka Mlima Kenya hangewezana nayo, na Mungu akaweza kumtoa mapema na akaweka kuweka kama naibu wa rais katika kipaumbele, na the current naibu wa rais katika kipaumbele kuwa tayari. Lakini pia rais pia ingawa hatuwezi kuzungumzia sahi, umeona siku Raila aliweza kufa, kuna mambo iliweza kufanyika pale asubuhi yenye Wakenya bado hawajaweza kusahau, lakini tukimaliza hiyo mambo na matanga tutarudi hapa. Kwa hiyo mambo tuhakikisha kwamba tuambie rais, tumuulize swali mbona wakati, lakini kujaribu kuangalia mpangilio so far jinsi mheshimiwa amesema hakukuwa na budi, kwa sababu kulingana na hadhi ya mtu kama Raila Odinga tulikuwa tunatarajia hata mingi zaidi na zaidi. Na pia inafaa ikuwe I think imekuwa fueni kwa heshima, kwa sababu waheshimiwa pale mtani na kuambia hii kazi ya matanga wanafanya kuliko kazi yote, kwa sababu sasa hivi kweli imekuwa afueni ili ya kwamba watu wataona kwamba Mungu kule machache sana ni mambo ya kifamilia mazishi iweze kufanya, watu wasichukue hii nafasi kuweza kuitisha waheshimiwa pesa na kuweza kuchana. Hii ikiwe ni nafasi ya mtu ameweza kupoteza maisha apewe safari yake sasa katika njia ya kitaadhima na kiheshima. Hii mheshimiwa muombe Mungu, hii nafaa muitumie sana hii 72 hours kuhakikisha kwamba kazi yenu imekuwa rahisi, kwa sababu pale mimi najua kama kuna kazi waheshimiwa wanafanya zaidi pale mtaani ili jaweza kuandikwa na manifesto mambo ya matanga, kwa sababu usipotokea wewe kama mheshimiwa, ule mtu atakusema kwamba wewe mheshimiwa usijui. Unajua kwamba watu kufa ni kitu jambo la kawaida, watu kwenda kupumzika, na sisi wote hakuna mtu ataweza kutoka hivi Mungu akiwa hai, wote tutaweza kutoka, lakini wakati ukifika familia yenye mabaki nyuma siweze kuitumia kuweza kutengeneza pesa ama uweza kulia ama kuweza kupigia mambo mengine, wacha itumike jua kwamba wakati wa kusaidia the left. So hii nasema nataka kupatia serikali kongo lake kujaribu kuangalia sahihi pale Kisumu. Sasa sijui kama kesho watafanya aje, kwa sababu pale Opoda there's a very small space pale Opoda. Sijui serikali itafanya nini kuhakikisha kwamba watu wanaweza kujazana pale, kwa sababu ukijaribu kusikia seneta Wasea alivyokuwa anasema kwamba mazishi itakuwa very private, wataweza kuifanya aje kuweza kuisikili, kwa sababu hii itakuwa mzito kesho zaidi. So serikali iweze kupanga, waweze kujua baba wakati wa kampeni zake alikuwa anatumia local security kuweza kumanage how na sijui kama hii serikali pia itaweza kutumia that opportunity. Na kitu pia nataka kupatia serikali kumbuni. Unajua pale kutoka pale airport wenye watu waliweza kukubaliwa wakaingia ile presidential area, hata watu kuingia generally, that was a very special way ya kuhakikisha kwamba Wakenya wameweza kuingia baba ndani. Na pia wakati baba alikuwa anapelekwa pale, ukiona pale tika ilikuwa tu ni watu wa pikipiki na gari, inamaanisha baba alipewa fursa ya kuweza kutangamana na watu wake wa kawaida, wananchi wa kawaida kila pale hapo kupatia serikali. Sasa hii dakika imebaki ya mwisho, wacha tuweze kusisitiza iweze kufanyika vizuri, kwa sababu kupewa heshima yake ya mwisho kwa njia. Bila shaka kwa sababu ya muda, labda tutakuwa nawapatia fursa ya kutamatisha kauli ambazo tunataka Wakenya wasalie nazo kwenye kumbukumbu zao na labda pia mawazo yao tunapoendelea kumwomboleza hayati Raila Odinga na pia kutarajia kumpumzisha kwenye safari yake ya mwisho hapo kesho. Yeah, I think
hii safari ya mwisho ya baba ni mwamko mpya. Hii ndio sasa ile tunaita renaissance, awakening. So when I will say in Kenya needs a renaissance, this is it. Kuna uamko mpya umepatikana, a new awakening, kwamba how is life without baba, siasa bila baba itakuwa aje, na rais atabehave aje akijua kwamba kuna baba, na wananchi pia nao watabehave vipi wakijua kuna baba. Wanachama wa ODM wataendelezaje chama bila baba? Ni mwamko mpya. It's a very interesting political time, na hapo ndio sasa hata baba kila wakati alikuwa anashinda kutuambia every moment produces new heroes. These are the time we need to see new heroes. These are the time we need to see other babas fighting for various issues kibiri nchi. So ni wale viongozi, hii sasa ni nafasi yenu ya kuonyesha uongozi, na taifa ni lazima liende mbele. Na vile mwenzangu amesema hapa, baba amekufa wakati ambapo either ni mambo ya Mungu, mpangilio, ama ni permission, kuonyesha kwamba majenzi walikuwa wametoka kama opposition, wanachukua ile nafasi yake. Na hii ni jambo ambalo halijaifanyika katika historia ya Kenya. Tumekuwa tu kama baba ndio anaongoza opposition. Sasa hii tumetokelezea kwamba kuna generation ambao haina ile tu jambo ambalo ni muhimu kwa jenzi kutambua kwamba huwezi pia pata mamlaka bila uongozi. Lazima sasa waanze kuangalia uongozi, lazima waongozwe, wesema tu tribeless, leaderless, no. Ili for you to achieve, hata ukipata uongozi, kwa sababu the ultimate goal of politics is to get leadership. So mkishapata uongozi, nani ndio ataongoza nchi? So they must now start identifying leadership, wasikae tu leaderless, kwa sababu baba alikuwa kiongozi ya opposition. So as we lead the opposition as young people, na nataka nifurahie sana kwamba vijana wameamka kama opposition. Hakuna kitu inapita saa hii, unasikia law inasainiwa chini ya usiku kama tunaomboleza na rais, lakini vijana wameshaiamsha, wasema ndio hii tumeiona. So this is the most lethal opposition that this country has ever experienced, because technology inasaidia, na hii inaenda kuwa haimobiliziwi na mtu, it is self mobilizing. This is going to be the most interesting time, na opposition ya vijana sasa wawe tayari. Augustine, maoni yako ya mwisho tukisha matisha. Wakenya inafaa wajue kwamba fire extinguisher ameenda. Ule mwenye anapoesha ukiwa na joto ameenda. Hata rais anafaa jua kwamba ule ndugu yake alikuwa na mkono tayari ameenda. Sasa sisi wa Kenya again, so serikali hii inafaa kuwa changamoto sana, wajue ya kwamba Wakenya hawatasimama na Wakenya hawatarudi. Na wale viongozi wenye walikuwa wameshaanza wamechukua usukani, hii ndio wakati ya kuhakikisha kwamba hii serikali iko katika njia msingi. Na rais pia asijua, asidhani ya kwamba itakuwa na rais kununua viongozi wote wakuwe pande baki. Akuwe rais mwenye anafanya kama ni ukweli ya kwamba anapenda Raila, jinsi alivyosema Raila, wacha achukue fursa ya kubadilisha mienendo zake na hakikisha kwamba ametumikia Wakenya kulingana na katiba, na atumikie Wakenya, afanye zile vitu yenye Wakenya wanataka Wakenya waliweza kupigia kura, kwa sababu ule ndugu yake mwenye alikuwa anampenda zaidi mwenye amesema alikuwa mwenye demokrasia. Sisi kama Wakenya tujua kwamba hii ni fursa yetu sisi tuweze kusema. Tusipojisimamia sisi wenyewe tutaweza kuteseka, kwa sababu hatuna kiongozi mwingine mwenye ataweza kujitokeza hivi karibuni. Hata kama hatajitokeza, tujue kwamba for the meantime ni sisi against uongozi mbaya. Naam, asante na niwashukuru sana kwa kujumuika nasi kuanzia mwanzoni mapema asubuhi hadi sasa hivi. Nafikiri takriban saa 3 hivi tumekuwa tukizungumzia na kumkumbuka tu hayati Raila Odinga, jinsi alivyokuwa, uongozi wake na baadhi ya nyayo alizoacha za kidemokrasia na uongozi na mafunzo ambayo kama taifa tunafaa kuyatilia maanani. Nimshukuru sana Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Saboti kule katika kaunti ya Trans Nzoia na akiwa ni mwanachama wa chama cha ODM. Asante sana mheshimiwa kwa kuja na kujumuika nasi. Na pia nimshukuru sana Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Asante sana kwa kuja na kwa kujumuika nasi na pia kutusaidia kufafanua tu baadhi ya mila na tamaduni za jamii ya Waluo ambazo tunaziona zikitimizwa wakati huu ambapo baadhi ya itikadi ambazo ni za jamii hizo zinaendelezwa katika mazishi na maandalizi ya mazishi ya hayati marehemu Raila Odinga. Na mtazamaji, naiona kwenye runinga yako ya kutazama mwili wa Raila Odinga
itakuwa inaendelea kwa saa kadhaa katika eneo hilo la uwanja wa Jomo Kenyatta katika jiji la Kisumu, eneo la Mamboleo, na kama alivyotangaza jana naibu rais Kithure Kindiki akiwa ni mmojawapo wa wanaongoza kamati ya maandalizi ya mazishi iliyoteuliwa na Rais William Ruto, basi punde shughuli hiyo itakapokamilika, mwili wa hayati Raila utakuwa unapelekwa katika eneo la Bondo ambako ni alikozaliwa katika boma lake eneo la Opoda Farm, ambapo kesho tutakuwa tunapata safari ya mwisho ikiwa inaendelea na misa ya wafu ambayo itakuwa inaendelezwa katika uwanja wa chuo cha Jomo Kenyatta huko eneo la kaunti ya Siaya, na baadaye kupumzishwa katika sehemu yake ya mwisho ya ambayo itakuwa katika shamba la babake la Kang'o Kajaramogi ambalo lipo katika eneo la Bondo pia huko kaunti ya Siaya. Viongozi wanaendelea kutiririka katika shamba la Opoda Farm ambapo ni boma rasmi la mwenda zake Raila Odinga, wakiwa wanapeana risala zao za rambirambi wakimkumbuka kiongozi huyo kwa jinsi walivyotangamana naye na vile tu wanavyomuona kama kiongozi aliacha nyayo kubwa za kisiasa na kidemokrasia ambazo zinahitaji kuendelezwa na taifa kwa sasa hivi. Naam, na kufikia kwa mtazamaji, muda wangu umetamatika na kuacha na picha hizo ambazo zinaendelea katika uwanja wa Jomo Kenyatta kule Kisumu, ambapo wananchi wa kaunti hiyo ya Kisumu na vile vile majimbo jirani wanaendelea kujumuika tu katika kupeana heshima zao za mwisho, kutazama mwili wa hayati Raila Odinga, na baadaye itakuwa shughuli ya kupeleka kule Bondo itakuwa inafuatia. Kufikia hapa mtazamaji, sina budi kukutamatisha taarifa hizi, lakini napisha usukani kwa wenzangu kwenye lugha ya Kimombo. Namuona Robinson Okenye amerejea studioni kuendelea na matangazo haya kwa lugha ya Kimombo. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine insha Allah. Kwa heri.
ama katika shughuli zingine ambazo zinahitaji uwepo wako wa nyakati zote, lakini pia ni vyema kuweza kutenga muda kuweza kusherekea ama kupata muda wa kuweza kukaa na familia, kuweza kufafanua mawili matatu. Na pia Bwana Raila tunaweza kumkumbuka kama alikuwa anapenda sana vitendawili, kwamba katika hotuba zake mara nyingi alikuwa anapenda kuanza na kitendawili, ama hata kama hata za serikali, lakini atapeana kibwagizo cha kitendawili ama atamaliza hotuba yake na kitendawili. Kwa hivyo naomba kwamba watoto wako walipokuwa wanapeana hotuba jana, walikuwa wanasema kwamba hata nyumbani ilikuwa hali ilikuwa ile ile. Alikuwa anaweza kaa tu na watoto na familia yake pale nyumbani, naweza kuuliza tu kitendawili, alafu naambiwa tega, anarusha kitendawili hiki, inabidi sasa watoto wachemshe bongo, wakule akili ili waweze kutafakari yale ambayo yamezungumzwa. Na sio tu kwa sababu hata ukiangalia mtazamaji ni kwamba katika hali halisi vitendawili ni semi ambazo zinapaswa kupeana ujumbe maalum ama ujumbe fiche, na sio tu kitendawili ili tu uchemshe bongo ama ukune akili yako kuweza kuelewa kilichozungumzwa, lakini vitendawili vina maana fulani, ni maana iliyofichika ili kuweza kukupatia mwelekeo fulani, kwa sababu kama unataka kurekebisha mtu, mara nyingi pia unaambiwa usiende moja kwa moja sana, mara nyingi tunaweza ficha ile maana kidogo ili tu ujumbe wako uweze kumfikia, na akiona kwamba basi mbona huyu amenipatia hiki kitendawili ama ameniambia kwa mafumbo, basi inafaa nichemshe bongo ama nitafakari kwa sana. Kwa hivyo mtazamaji, ni kipindi ambacho tangu Rais William Ruto alipotangaza kifo chake siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi huu wa 10 mwaka 2025, tumeweza kuona kwamba wananchi kutoka maeneo mbalimbali ama vilio na maombolezo yalianza tangu ile siku ya Jumatano, kwamba watu walijitokeza kwenye barabara. Hata hapa jijini Nairobi kuna baadhi tu ya maduka ambayo yaliweza kufungwa kwa sababu kulianza kuwa na ghasia kidogo na vuta ni kivuta hapa na pale, na ikatia tumbo joto kidogo, kwa sababu ikishuhudiwa na kipindi cha nyuma ambapo kumekuwa na mvutano kidogo katika serikali, lakini hilo bado halikuzuia watu kuendelea kusherehekea, watu kuendelea kujitokeza na kuomboleza. Na serikali ikaona kwamba ni vyema tu, kwa sababu hata pia ukiangalia jinsi kifo chake kilivyoibua rabsha, jinsi kifo chake kilivyoibua tumbo joto kwa miongoni mwa wale wafuasi wake ama wale waenzi wake walikuwa wakimfuatilia katika suala zima la siasa na katika suala zima la uongozi. Ni kwamba alikuwa kiongozi tajika, la kwa hivyo kwamba wanafaa wamwenzi kwa hali ya tofauti, kwa sababu hata pia ukiangalia jinsi umati wa watu ulivyojitokeza ile siku ya Alhamisi alipokuwa anawasili nchini Kenya kutoka nchini India ambako alifariki akiendelea kupokea matibabu, ni kwamba wakazi walijitokeza kwa wingi hata katika ule uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, licha ya kwamba maafisa wa usalama walikuwa wameweka vikingizi ama vitu vya kuzuia ama vizuizi kuhakikisha kwamba wananchi hawaruki katika upande huu wa ndege ambapo ndege hiyo ingewasili. Lakini uliona kwamba watu, kwa sababu ya ile rabsha, kwa sababu ya ile tumbo joto, kwa sababu ya hamu ya kuweza na ule upendo walionao dhidi ya kiongozi huyo, ni kwamba walitaka kwenda kuona, kujihakikishia ni kweli amefika, ni kweli hili swala limetokea. Na ukiangalia kama ukirudi hapo nyuma kidogo, ni kwamba wengi walilia, wengi waliomboleza, wengi wanasema kwamba tumepoteza kiongozi, ameacha pengo. Lakini wale wote wanaoamini ni kwamba kitu kinapotokea basi siku zote hutokea na sababu siku zote huwa na sababu nzuri ama nzuri zaidi ambayo itakuja hapo mbeleni. Kwa hivyo mtazamaji, tukiangalia kulingana na jinsi umati ulivyojitokeza kumwomboleza kiongozi huyo, ni suala la kustajabisha kidogo, na ni swala la kufunza ama la kupatia funzo fulani kuhusu huyu kiongozi, kwa sababu ukiangalia kwamba hata jana jinsi watu, ama sio jana peke yake, hata juzi katika eneo la Kasarani, ukiangalia jinsi watu walivyojitokeza, kwa sababu licha ya mabadiliko hayo ambayo yalifanyika kwa muda mfupi ama muda kiduchu, ni kwamba serikali iliweza kutangaza kwamba mwili huo baada ya kutoka ama ukiwasili katika uwanja wa ndege wa JKIA ungepelekwa katika majengo ya bunge, na wananchi wangepata fursa ya kuweza kutazama mwili katika majengo ya bunge. Lakini serikali iliona jinsi umati wa watu, jinsi wafuasi walivyojitokeza, basi ikabidi wabadilishe
eneo la kufanyia tukio hilo. Kwa hivyo ikabidi basi watu wapelekwe katika eneo la Kasarani kule, lakini hilo halikuzuia mamia kwa maelfu ya watu waliojitokeza, na uliona kwamba ilikuwa inaonyesha kwamba kweli watu wapo na nia ya kuweza kumuona, wapo na nia ya kuweza kupeana tu jumbe zao na heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao, na licha ya kwamba hata kusafirisha mwili kutoka eneo la majengo ya bunge hadi eneo la Kasarani ilikuwa muda mrefu zaidi ya saa 2, zaidi ya saa 3, mtazamaji, lakini watu bado hawakukata tamaa, wakaendelea kusubiri hadi wakaanza kutazama mwili. Vile hali kama hiyo ikaweza kushuhudiwa jana, licha kwamba japokuwa siku ya Alhamisi kulikuwa na rabsha kidogo katika eneo la Kasarani, lakini maafisa wa usalama waliweza kudhibiti hali hiyo, kwa sababu jinsi ya umati ulivyokuwa umejitokeza pale, wengi walikuwa na hamu sana ya kuweza kutazama mwili huo na kuweza kupeana heshima zao za mwisho. Vile jana pia mwendo kuanzia majira, kwa sababu tulikita kambi katika uwanja wa Nyayo kuanzia mwendo wa saa 12 ama saa 11:30, na tukaanza kuona tayari mamia kwa makumi kwa mamia ya watu walikuwa washaanza kufurika katika uwanja huo, na wengi walikuwa wanasema kwamba wamesafiri hata usiku, wamesafiri na basi za usiku kisha kwamba wamefika hapa eneo la Nairobi, wengine wakisafiri kuelekea Kisumu kusubiri mwili wa asili hii leo, na wengine waliweza kufika jana, wakasema kwamba wataendelea kumkumbuka kiongozi huyo aliyezaliwa mwaka 1945 katika eneo la Maseno huko kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji, basi kama unavyojionea kwenye runinga yako ni kwamba bado watazamaji ama wapenzi wa kiongozi Raila Amolo Odinga bado wanaendelea kupata nafasi ya kuweza kutazama mwili, kupeana heshima zao za mwisho, kwa sababu ukiangalia hata tangu juzi ama tangu siku ya tangazo hilo lilipotolewa rasmi na Rais William Ruto kuhusiana na kifo hicho, ni kwamba wakazi tayari wa eneo lile la Kisumu, Siaya na maeneo yale kule ya Bonde la Ufa waliweza kufika katika makazi rasmi yake Bwana Raila Amolo Odinga, wakaweza kwenda kupiga nyimbo za pambio pale, wakaenda kuomboleza, wakaenda kuimba na kuweza kumwenzi kiongozi wao. Lakini nikufahamishe tu kwamba awali kuanzia siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi, kuanzia mwendo wa hadi Alhamisi hadi majira ya saa 10, saa 9 mchana pale, hiyo nyumba ya Bwana Raila kulingana na mila na tamaduni za jamii ya Wajaluo haikuwa imefunguliwa rasmi kwa waombolezaji waweze kufika ama kutembelea ama kuzuru ama hata kwenda kuomboleza pale, japokuwa wengi walikuwa washaingia katika mazingira hayo ya nyumba hiyo, lakini nyumba hawalikuwa wameingia katika ndani ya nyumba rasmi, kwa sababu kulingana na mila na tamaduni za jamii ya Wajaluo ni kwamba endapo kuna mzee ambaye amefariki katika eneo fulani ama katika boma la jamii hiyo, basi inampasa ama wale waombolezaji hawawezi kuingia katika nyumba hiyo mpaka mwanafamilia, huenda ikawa ni nduguye aliyefariki ama yule mzee wa lile boma, ama huenda ikawa ni mkewe, ndiye anayeruhusiwa tu kuja kufungua ile nyumba na kuambia wale waombolezaji, kuwapatia taarifa rasmi kama jamii, kwa sababu licha kwamba serikali ilipeana taarifa rasmi kwamba amefariki, lakini tuzingatie kwamba Bwana Raila pia alikuwa na jamii, alikuwa na familia, alikuwa na watu ambao walikuwa na mwenzi, watu walikuwa wanampenda, wanamchukulia kama kijana wa nyumbani, kama mtoto wao, kama tu vile jinsi mtu mwingine. Hivyo basi ilikuwa lazima, ni wajibu wa familia iende itambulishe wanajamii, wanakijiji wote kwamba basi sisi tumepatwa na maafa haya na kwamba ratiba ya mazishi itakuwa hivi, kwa sababu kulingana na yale ambayo alikuwa ameandika yale matamanio yake ni kwamba alikuwa ametaka azikwe baada ya saa 72 baada ya kifo chake. Hiyo ni kumaanisha kwamba baada ya siku 3 ya kufa kwake basi aweze kusitiriwa, na ili kuweza kuendana na yale matakwa yake, basi ikabidi Bwana Oburu, kwa sababu mkewe Bi Ida alikuwa ameshikana huku jijini Nairobi katika kuhakikisha kwamba zoezi zile la jana lingefanikiwa, basi siku ya Alhamisi Bwana Oburu akavuka katika eneo la kaunti ya Kisumu na kuweza kufahamisha wanajamii na kufungua rasmi ile nyumba na kuambia ombolezaji, basi kweli tumepatwa na maafa haya, kijana wenu ameweza kuaga dunia, aliaga siku fulani, na ni kwa sababu ya hii
na ratiba ya mazishi inasema hivi na hivi. Na ikizingatiwa mtazamaji, hapo jana pia tulikuwa tunatarajia kwamba baada ya familia kuweza kufanya ile ibada na hata baada ya watu kutazama mwili katika eneo la Nyayo, tunatarajia kwamba kuwe na wakati wa maombolezo rasmi ya kifamilia ambapo ama pambio wanavyosema Waswahili ambayo ingefanyika katika eneo la Karen, lakini familia ikasema kwamba kwa sababu mwili umekuwa nje tangu siku ya Alhamisi, unaweza kwenda eneo la Kasarani, vile vile jana ukawa katika maeneo ya Nyayo. Kwa hivyo basi itakuwa vyema tu basi mwili urudishwe katika makafani ya Lee, ndipo leo basi iweze kuwa rahisi kuweza kusafirisha mwili huu, kwa sababu umesafirishwa kwa kutumia ndege, iwe rahisi kusafirisha mwili huo katika hadi kaunti ya Kisumu, ambapo maelfu ya waombolezaji wamekita kambi katika eneo hilo tayari wakiwa na hamu ya kuweza kumpokea na kupeana heshima zao za mwisho za kiongozi wao. Mtazamaji, siku ya leo tunatazamia kwamba wakazi waendelee kutazama mwili. Wakazi wa kaunti ya Kisumu na maeneo ya kule eneo la bonde la Ufa wataendelea kutazama mwili huo hadi pale watakapomaliza, kwa sababu kama Bwana Kithure Kindiki alivyosema hapo jana kwamba kila mfuasi wake ama kila mtu ambaye anamwenzi kiongozi huyo ataendelea, atapata fursa ya kuweza kutazama mwili huo na kupeana heshima zao za mwisho. Ama wanahabari weza, tunaye Ala Oko ambaye yuko katika shamba lile la Opoda ama Opoda Farm katika kaunti hiyo ya Kisumu, ambapo wataweza kutuambia ataweza kutujuza tu yale ambayo atakuwa yanajiri katika eneo hilo, kwa sababu kulingana naye awali aliweza kutuambia kwamba mamia tu watu wanaendelea wanazidi kufurika katika boma hilo, na maafisa wa usalama tayari wameendelea kushika doria hapo kuhakikisha kwamba shughuli nzima inaendelezwa vizuri. Ni kwamba hapo katika boma hilo basi kunaendelea kuwa na amani, na ni kwamba pia wanatarajia katibu wa usalama wa ndani Profesa Raymond Omolo ataweza kuwasili katika eneo hilo, ama kama sijakosea basi atakuwa ashawasili katika eneo hilo, na tunatarajia kwamba huenda akaweza kuhutubia ama akazungumza na wanahabari kidogo. Lakini endapo kama hilo litafanyika, basi mtazamaji, bila shaka tutaweza kukuletea taarifa hiyo ama matangazo hayo moja kwa moja. Kama unavyojionea ni kwamba tayari watu wanataka sana kuingia katika boma hilo kupeana heshima zao za mwisho huko katika uwanja wa Mamboleo. Wale waombolezaji wengine waliokuwa wafuasi wa Bwana Raila Odinga wakiendelea tu kumiminika pale, kupanga foleni licha ya jua kama unavyoona pale hali ya anga ilivyo. Licha ya jua hilo kuweza kuwa kali, lakini bado wakazi wameendelea kujitokeza sana. Wale wafuasi wake, wapenzi wake wa kisiasa, wapenzi wake wa masuala ya kiongozi wameendelea kujitokeza kuhakikisha kwamba wanapeana tu ama wanapata fursa ya kupeana risala zao za rambirambi, wanapata fursa ya kupeana tu heshima zao za mwisho. Na kama nilivyokujuza hapo awali mtazamaji, ni kwamba nitakuwa na baadhi ya na wageni wawili hapa studio ambao wataweza kunisaidia kuelewa tu safari ya hayati Raila Amolo Odinga. Alikuwa waziri mkuu wa taifa hili, aliweza kuhudumu katika nyadhifa ya waziri, akawa waziri wa kawi, akaweza kuhudumu katika nafasi ya waziri vile vile kama waziri wa barabara na miundo msingi. Vile vile bado aliweza kuwa mbunge, kwa sababu sasa ukiangalia tajriba yake hii ama yale mambo ambayo aliweza kuyafanya ni kwamba ni mtu ambaye anauelewa mwingi ama amekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo ni yapi ambayo viongozi wengine wanafaa kuiga kutoka kwake? Baadhi tu ya wachanganuzi wetu wa kisiasa wataweza kutueleza hilo na kuweza kuelewa ni yepi ya kuigwa ama ni yepi ambayo tunafaa tuendeleze kama taifa, sio tu miongoni mwa viongozi bali tu hata sisi wenyewe kama hata vile tu wananchi. Ni yapi ambao wanafaa kuzingatia ama katika maisha yao ambayo wanaweza kuiga kutokana na maisha ya kiongozi huyo mtazamaji.
Mazishi rasmi yanatarajiwa kufanyika hapo kesho Jumapili, mtazamaji, kama ilivyoratibiwa na kama alivyoandika mwenyewe kwamba angetaka mazishi hayo yafanyike tu baada ya siku 3 ya kufariki kwake, na kwa familia ikakisha kwamba basi hilo limeweza kutimizwa. Na mtazamaji, kama nilivyokujuza ni kwamba baadhi tu wakazi wanaendelea kumiminika katika boma hilo la Opoda, na mwanahabari Edward Kabasa yuko tayari katika boma hilo. Acha tuende kwake atujuze ni yapi ambayo yanajiri katika eneo hilo. Je, maafisa wa usalama wameweza kudhibiti msongamano huo? Maanake naona tayari wakazi wamejitokeza na matawi tayari kuomboleza kiongozi wao kwa njia iliyo bora zaidi. Acha tumsikilize Edward Kabasa. Asante Masha. Huku ni kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga nyumbani kwake Opoda Farm, and what you can see on your screen is basically people trying to get into the compound. Earlier, Ida Odinga left Kisumu and arrived at the family in the house, meeting family members and a section of ODM leaders and other well-wishers who have come to. And basically, this homestead has been a beehive of activity since morning. Be the first Various person to leaders drop your have like come to there. pay their homage. We did Thank you see so much, Busia Black Governor Paul Bakari. Otuoma. God bless you. Him Like, alongside his delegation were so here. that you unify I more think almost guests an right hour ago. here. Thank you so Governor much James for Orengo has joining also been live here, stream. Naked and Truth so is TV the ODM live. national We chairperson, is never also the disappoint you. former Bay County We are Governor live Gladys right Wanga, here to ensure who that is currently in the house with Ida you Odinga. know And that everything that is is the going on main at the ground entrance to there. the house. And Today it's a public viewing for the residents of Kisumu. we do expect Thank more you so leaders will much. be Thank you coming so in. much. Black There has Bakari, been how an are effort you? to control Let the me number of know people where who you can are access watching the from. At the as same time, don't forget to drop your I've like been there. seeing over the last couple of days. This homestead and has subscribe. always been full, God but bless you. Thank you so this much. Thank you so much. situation has been able to repulse the huge number of delegations that have been trying to access the compound, and that has enabled operations. What we do expect is that once the body of Raila Odinga arrives in Bondo, he will be found according to the Luo culture and traditions. We do expect the casket to be taken into the house, and we were told that there will be a brief church service, and thereafter the casket will be moved to an adjusted field that has been set up. There are tents that have been set up, and that's where there will be the night vigil. And we were also told that perhaps the people of this area will get the opportunity to view the body in keeping with the tradition of the Luo community. It has been some really hectic days for those who are organizing this burial ceremony, because the interest that this burial service has attracted is a lot, and that will be tested again tomorrow when the burial takes place. Just a couple of kilometers from here is the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. That's where the main funeral service will. I think the was chosen because of the availability of space. Opoda Farm may be huge, but most of it is covered by trees, really. There's enough space that could accommodate the huge number of people and mourners who are expected to pay their last respect to Kenya's. And Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology was identified as the best ground
and things seem to be flowing in a systematic way, with people making sure they spend less time possible, so that everybody who turned out at the stadium can at least get to view the body of Raila Odinga. Bosco, as we continue with this conversation, we were talking about democracy, and before you just got into studio, I was reading the tribute from former U.S. President, that is Barack Obama, who called Raila a man that fought for democracy, a man that is a true champion of democracy, a child of independence. He endured decades of struggle and sacrifice for the broader cause of freedom and self-governance in Kenya. Time and again, I personally saw him put the interests of his country ahead of his own ambitions. Like few other leaders anywhere, he was willing to choose the path of peaceful reconciliation without compromising his core values. Through his life, Raila Odinga set an example not only for Kenyans, but across Africa and around the world. I know he will be missed. Michelle and I send our deepest condolences to his family and to the people of Kenya. Now, when people from other countries, people that value democracy, such as the USA, say that this is a man, he's a true champion of democracy. When they see you that way, what does it mean? Basically, thank you for that question. And basically, what it means, look at it, for example, Raila, as while I say, the reason I say is bigger than any of the presidents that we have ever had. Yes. He has vied 5 times in each and every election. And what has come out is that Raila has come out as someone who has a lot of forgiveness and who has a reconciliatory tone. I only met him once, and the time that I met, he only thinks about the country and how to push it forward. Look at it from this perspective. Every time we have had an election, there has been said, oh, he got a deal with the government. If he didn't get some of those deals with the government, this country would have burned a long time ago. Remember 2007, when the country was burning in 2007, and he was persuaded that without even taking much time, he was able to bring the country together, share the government with Kibaki, and that's how... That was the first handshake. Exactly, and that's how... Maybe that was the first one, but I don't know. That worked with Moi. Exactly. Yes. That's what I wanted to say. So he's a person who has a reconciliatory attitude, who always want to put people together, put the interest of the country together. I mean, look at how even he has organized the state itself in his funeral. Because if he didn't do what he did about saying he'd be buried in 72 hours, just imagine where would we be today. Because I'm saying that because if you look at the crowds that were at the JKI, if you look at the crowds that went with him all the way to Kasarani, to Nyayo, and here, I mean, this is a person who even from the previous election, look at the numbers that he has been losing the election with. Very tight margin. Yes, so close to 50-50. Close to, exactly. Yes. Let's even look at 2022. So it's too close to call. And this is someone that it shows he has really pushed for democracy. He has pushed for, as I said, for multi-party democracy, repeating of our constitution during that time, that section 2A, and he also helped bring back the constitution, and also now he has been championing for devolution. However, also, has even brought the constitution, he has been very critical in testing some of those institutions in the Kenyan government. For example, the judiciary. Yes, he's the one who tested the Supreme Court for the first time in the electoral system. And some of the jurisprudence that have come from that cases that Raila has brought to the Supreme Court are the ones that have been used over and over to bring reforms in the electoral system, reforms in devolution. He has always championed about. So to him, Kenya's democracy or changing the country has been in his vein, and he believed, even if I don't become president, I want to leave a mark, and a serious mark in this country. And we can say, I can say confidently, Kenya will be different without Raila Odinga. However, it's God who manages all these earth, and beautifully, maybe if we are able to organize ourselves as Kenyans moving into the future, the brother said his shoes are quite big. Yeah, but he will try. They will try to fit in the shoes. So we believe people have the right attitude to try to push the agenda that Raila had, and to see Kenya to prosperity, and make sure things change. For example, people are talking about you have to go to Canada.
if you ask me, those people who are taken to Ghana, they reached a long time ago, only that they didn't realize. For example, when now Kenya was at that defining moment, when Kenya would have easily gone into chaos and violence, and Raila always came in and said, even if you guys, we are with you, the Kalonzos, the Mudavadi, and all that previously in the arrangement, they would have been in the coalitions, he would say, he would look at them and see, these people, if I tell them we do this, they might not agree. But he said, hey, because I've been doing this all the years, let me push forward, do what a man has to do, a man of my nature as Raila, let me do what I'm supposed to do to quell the country and secure our unity and the security of our country at the end of the day. So if you look at even the previous president, he has worked with all of them, apart from maybe Kenyatta. And from there, look at what he has gone through in terms of being detained without trial, being tear gassed twice, even being tear gassed. Someone argued even in death. But I would say this about the issue of tear gas and even the. First of all, like, I give my condolences also to the people who lost their loved ones in that melee. And if you ask me, I think even the state has tried. The government has really tried to manage this scenario. Yes, because the kind of love Raila didn't have supporters. Raila had people who are more than supporters. Someone would die for Raila. He can see a policeman shooting a tear gas and he go there just because of Raila. And I think the people who supported Raila or who had his aspirations or his thoughts and his agenda in them, they always wanted, wherever they are, they would do it the way Raila would have done it. And if you look at the previous government, Raila was very consistent in this way. Raila would tell, after the elections, for example, yes, every time there was an election, if you look at the history of Kenya, every time after election, there were major reforms, purely brought by Raila. Yes. Be it through BBI, be it through handshake, be it through the Constitution, the Supreme Court, be it through pushing for new commissions for IBC. I mean, that's something that has been very dear to Raila in terms of seeing change, fighting for human rights, inclusivity, you remember even trying to push for what is it called? The gender equality in parliament, respect for women, and giving women even positions to get into positions of leadership. And he is the man with the oldest political party in this country so far. Maybe say for KANU, if we can consider KANU and ODM. Yeah, and let's even look it back into perspective. How did we get to ODM? ODM came about after the referendum, the constitutional referendum. I think it was 2005. Yes. And that's how they were able to form Orange Democratic Movement with the likes of the current president, Mudavadi, Joe Nyaga, and all those, the team that was there during that time. And that is what came to push the agenda of coming to get a constitution in Kenya. And even thereafter, Raila Odinga has been very consistent in bringing reforms, making sure the independent commissions are strengthened, devolution is strengthened, the rule of law is followed. And every time he talked to a regime, if they never listened to him, he would tell them, okay, you're not listening, let me go to the streets. And every time he went to the streets, they had to be aware of solving that problem. That's true, because in the morning I remember I had Chinege Damson, who's an ODM youth leader, and he told us that when the 2007 post-election violence was taking place, Raila called the youth leadership that he had at the moment, who were pushing him not to accept that he lost. And he told them that, yes, I won the elections, but you want me to push for this, and if I'm declared the president, and you guys are killed during this post-election violence, whose president will I be? And they had to, retreat back and try to think about that statement from Raila. There's something that you talk about, and he was very, very passionate about it: devolution, making sure that every corner of this country gets to enjoy the national cake, not just a certain select few who are the only ones enjoying it. And this is something that he fought for a very long time. Yes.
Raila has been very consistent in terms of support for revolution, because why? He had seen that centralized authority, because the objective of the Constitution 2010 was purely to decentralize power, that is authority, and also to decentralize resources to at the ward level, to the Shirani level. And Raila Odinga has been extremely consistent with that, and always, first of all, fought for, even when the doctors are on strike, he will always come in and say, we need to treat these doctors this way, we need to push the agenda of the revolution this way. And he has always participated, and in the forefront, he has always called governors to order, but sometimes they go out of the way. And he has always supported the ideals that are always towards taking resources to the grassroots level. If you look at the previous elections, most of the elections, Raila and ODM, and mostly ODM affiliated political parties, they have gotten the biggest numbers you can ever think about. And even in the current parliament as it's constituted, at some point we had a challenge of knowing who is the opposition head of the government and who is the head of the opposition leader. Why? It seemed like it was a 50-50, and at some point, if you count the independent candidates and the parties which are not affiliated to maybe a coalition, yes, people found that the numbers were skewed towards ODM, or rather the Azimio side of it. And I've seen how different leaders all over the world, including our current president or our current leadership, Uhuru Kenyatta yesterday, and all the other leaders, when they talk about Raila, I mean, when you talk about Raila, sometimes you have to take a breath and compose yourself and ask yourself, who am I even really talking about? He's the enigma of Kenyan politics. He has seen it all. Raila has, and he was so courageous. Sometimes you would see tear gas and people going for protest, and you would see him in the middle of that tear gassing with his vehicle, sometimes bullets, vehicles, tear gas, and you would see he would still keep pushing at the end of the day, and he will achieve what he really wants to be achieved on behalf of the people, of the marginalized people, as he looked at it. So even when you look at this, and even tomorrow during the funeral, don't expect anything different. In fact, tomorrow it could even be big and more big and better. And I think since day one, the first day when people were crashing and lives were lost and tear gas, I think the state has really learned, and they have organized themselves. And the Minister of Interior and the government have realized this is not a normal person we're dealing with at the funeral of a normal person. And we have to beef up security and don't give any, what is it called, chances on anything. Yeah, you can't let anything. So that's why we saw, for example, yesterday during the viewing of the body, and, Luos and the people who support Raila, they have a way of mourning, and we can't stop them. Yes, that's the way they know, and that's how they celebrate their own. They even want to go and touch, and so this is their thing, and that's how they do it. And now this is like a mogumo tree, which has fallen, and the birds now have scattered, and they have to try to come back to the mogumo tree and see whether it's actually not there or it's there. And so we allow them to accept that some of them have become orphans, political orphans, others are genuinely mourning. And as I said earlier, people in the different functions. Some people might argue opposition. Once Raila came to, for example, the broad-based government, the opposition leader, he lost that mantle of leader of opposition. What are we seeing here now? He lost that mantle. Raila has been the person in the opposition, and Kenyans had come into terms with that, and they have enjoyed seeing him fighting for their rights. That's why I said earlier, some people are of the school of thought that some people may never have even wanted Raila to win. Because they never fathomed a Kenya without a vibrant opposition like the one Raila has been providing. So, and there are people who've grown up knowing that Raila is the opposition.
Yes, that is where you fit. Exactly. Some of these people we are calling Gen Z, they have found him in that, and they associate him with that. That's why even maybe when they were close, they said, let's do it, because they have seen it the way he does it, and they said it in a polite and a good way. They told him, Baba, we have seen your efforts, that's why you've come. And opposite of what some people may have thought, that Raila was not supported by young people. Look at even those streets. The young people are out and in big numbers, because they have seen what the old man has really fought for this Nathan country. Kiprop, Some of the freedoms and mambo the vipi security kakangu? How are we you? enjoy in this country. Some Thank of the you so much the for good things joining. in terms of health, in Thank you terms of so education, much. we are Like, enjoying like, today. like, 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 Came like, about like, during like, like. his leadership, maybe as a I'm prime your minister. host, You used to Naked remember when they were Truth sharing TV this official. government with Kebaki. Thank you so much, When he had Nathan. free primary education. God And bless you, it was Nathan. very, very, Ye very, mune. very serious for you not to Mune. take your child to school. Yes. So where I Chamika is see is missing. Raila Kiprop. has Kiprop fallen unatazama as ukiwa a wapi? person who has been passionate, genuinely passionate on fighting for the rights of Kenya. Yeah. Yes, let's now cross over to the Jomo Kenyatta grounds in Kisumu, where Bramwell Bwire is on standby. Bramwell, yes, the numbers continue increasing. This is, of course, not what we saw in the morning, but as time has gone by, the numbers have Nathan increased. Kiprop, And thank you probably, so much for what tuning time in. do you think the Keep watching, exercise, keep that is watching, keep watching, the keep watching. public viewing of the body of Thank Raila you so Odinga will much. come to an end? Kiprop unatazama ukiwa wapi? Well, good afternoon, Robinson. It is the day there at Jomo Kenyatta International Stadium in Mamboleo, here in Kisumu County. And it's indeed true, the numbers have fallen. The stadium is fully packed. This is almost the tail end of the people who have lined up just to go and view the body of Raila Odinga. We are talking about over 400 meters from here. That is where the body of Raila Odinga is lying there. And the people have been lining here this morning just to try and get a chance to go and see and pay their last respect to Raila Odinga. And yes, the situation has been controlled here at Mamboleo Stadium. The police officers, the security operators, the KDF have been doing a great job here just to ensure that there is no cause of alarm. And there has been one incident there where some youths managed to get their way into the stadium, and they were just trying to breach the security there and gain their access to the body. But the security officers have stood their ground and just ensured that up to now, nothing is the cause of alarm. But just allow me to speak to some of these people. They have been lining here. You have been talking about the Gen who have never really witnessed what Raila has done. They are just enjoying the first days of Raila Odinga just before he departed. Let me start with this lady here. Naomba tafadhali tuseme na wewe, tueleze jina lako nani na mbona umefika. Jina langu ni lile Tayuma from Mombasa 001. Tumekuja kumwomboleza baba Kisumu, tumeshukia Kondele. Labda mbona umetoka Mombasa mpaka hapa? Tumetoka Mombasa sababu baba alikuwa ni kiongozi wa bora, anaweza Kenya anaweza kujumulisha watu wote wakamsikiza. Lala ni kigogo baba mwenyewe Raila Amolo, baba Tibi, hata kama amelala tutawahi kumsahau. Tumechoka na safari, lakini tuko na baba oye. Haya, labda niseme na mwingine uko hapa kwenye laini, tueleze jina lako nani, umetokea wapi na labda mbona umefika hapa leo. Kwa majina ni Gideon Odwar, mimi mkazi wa Nyalenda na tumekuja kumpea baba heshima za mwisho. Baba ni kiongozi mzuri, ingaje ametuacha, lakini legacy yake inabaki nyuma. Wewe unamkumbukaje Raila? Raila ni kiongozi ambaye anajitahidi na ametupigania kama Wakenya kidemokrasia. Unaona, ukiwa na any problem anakuja katikati, anatengeneza, unapata tuko sawa. Yes, we'll be going back to Bramwell Bwire at the Jomo Kenyatta grounds in Kisumu, but let's cross over to Opoda Farm in Bondo, and where we have Raila Odinga's sister, that is Ruth Odinga speaking. To go there, there's a lot of heritage. People are learning from it, and now it's even more monumental. Now that even Raila Odinga is buried there,
That means that our legacy, Odinga family, will live forever in people's minds. Asante sana. Looking at the outpouring of love that has come, how does the family feel? I want to say something. You are the same people, especially you as a Gen Z, who's telling me about the outpouring of love when he's dead. How about when he had not died and he was well and saying that I akufe? He died only knowing you people telling him that you prefer him dead. It is only us who are now seeing the outpouring. But how about Baba? He would have loved you people to have more love. I say, for those who said those things when he was still alive, it was really wrong. But for those who have shown their love right now, Amukujua, the reality would be this. But the loss is for Kenya. When I laid him down and I stopped the machines, I said, Kenya has lost. Kenya is lost. I don't know where it's going without Raila. Thank you. Can I just go? Thank you. Natoka Kakamega, namtoka Kakamega. Baba ni umejaa watu wa kitambo. He's been a good person to us, a mentor to me. Hata mama sogea hapa tu kidogo, dakika moja. Tueleze wewe umetoka wapi, unamkumbukaje baba? Mimi Jacqueline Aworogono, nimekuja kulia baba. Baba ni baba wetu, tunampenda. Tumeharibu tu fea tukikuja hapa tumuone tu. Asanteni, karibuni wenye wamekuja kututembelea. Yanga, umetoka wapi? Wewe umetaraki na baba anywhere, unamkumbukaje Raila? Mimi natokea Mtwara TZ kule Morogoro. Baba ni mtu wa karibu sana. Huko kwenye hafla za kutafuta maisha, ingawaje baba ni mtu mtia kipaumbele. Tumesikia uchungu sana kumluzi, ndo manake tumeacha shughuli zetu tuko hapa pamoja baba wetu. Hata wewe kama kijana, nini ambacho unaweza kuambia vijana wakati ambapo tunaomboleza na kumzikisha baba? Ni huzuni tu, maana cha kuongea hata ni sina, ni uchungu ndo bado tunasikia tu. Baba, kako tueleze unaitwa nani, umetokea wapi na nini ambacho unakumbuka nacho Raila? Kwa majina naitwa Edwin. Mimi ni mkazi hapa Kisumu. Nimekuja leo hapa kuhudhuria kumwona baba mara ya mwisho. Labda utakumbukaje Raila? Unakumbuka Raila kama mtu gani? Namkumbuka Raila kwa mtu ambaye alikuwa shujaa jasiri, yule ambaye alipigania freedom of speech. Na alikuwa mtu wa kuunganisha watu. Hakuwa na issue ya ukabila, na hakuwa anapenda mambo ya corruption. Shukrani sana. Labda mzee sogea hapa. Nimekuona una okay. Tueleze unaitwa nani, umetokea wapi? Labda unamkumbukaje Raila? Naitwa Raila.Naked, nimetoka hapa Kisumu. Tumekuja hapa kuomboleza Raila Odinga. Is a person, ni mtu mwenye tumemsomea kwa kitabu tukigrow up mpaka saa hizi tumeona matendo yake. Kwa hivyo tunataka wa leaders wetu wale wamebaki waigize mtu kama Raila Odinga na waendelee na historia yake. Na vijana pia ametupatia nafasi ya kujiexpress. Unaona social media watu wanajua kujiexpress, watu wako confident. He has created a lot of opportunities to our youth. Ambapo that's why you can see the large number of youth have come up in large numbers to bid him farewell. I'm just urging my fellow youth that we maintain peace the way we have maintained peace in Kisumu, even as we proceed to Bondo, and we give him a befitting send-off on Sunday. Thank you so much. What are some of the things by residents who have been living here since morning, just trying to get their chance to pay their last respect to Raila Amolo Odinga, a man who is not just a leader, he carries the aspirations. He was a leader who carries the aspirations of generations. He has been here fighting for democracy. He has been here, a man who has fought for the rights, for human rights here. They are saying, even their young people, they have been looking up to Raila, and they are saying, Raila has been a father figure to many of them. His word was taken as the golden rule.
the one that everyone could depend on, the one that will give direction to the entire country. We don't just talk about it politically. Raila has been an integral figure in this particular region. Talk about the economic aspect, talk about the social aspect. Raila Odinga has been the main factor here that has brought a lot of development. As I had indicated yesterday, this stadium it was started at the time when we had the Grand Coalition government, and it's went on to be concluded at the time we had the handshake government. That is the government between President Uhuru Kenyatta and the Prime Minister Raila Odinga. So the man who is live there has been an integral figure, just to ensure that the economic state of this particular area is changing. Thank you very much, Ramal. We'll be coming back to you in the next 10 minutes. Of course, it's not only two people that are giving their tribute to Raila Odinga as the queue continues. Let's cross over again to Opoda Farm in Bondo, Siaya County, where Kasmo Mapura is giving his tribute. Democratic movements will be a party for the next 20 years. But now it has to be firmly under the leadership of Senator Oburu Odinga. And what I would say is they had better convene that National Delegates Convention and install him, because he has the best ideals for the party. He's the one who's kept us together. The thing that I thank Baba for the most, he kept our community together. He kept the minorities together. Baba, now think about the Maa community. Think about the people in Northeastern. Think about the people in the coast. He held us together as glue. And now I'm seeing supremacy battles coming. You cannot inherit Raila Odinga's position because it was not elective. Raila Odinga will be inherited by a person who shall emerge from the people. So anyone who wants to bring And that is what he said yesterday. Remember, in a bit, we'll be going back to the Jomo Kenyatta grounds where Bramwell Bwire is. Lots of people have queued up to view the body of the late Raila Amolo Odinga. We continue with a conversation here in studio with Bosco Kira and Evans Wafula. Evans, thank you for joining us this afternoon. You've had the people that are at the Jomo Kenyatta grounds in Mamboleo in Kisumu. People from Mombasa have gone there. We have people from as far as Tanzania. They have decided to go to Kisumu and just be part of that conversation. But again, before Evans, you get to jump in on that response, let's go back to Opoda Farm and listening. All of us in the community, we are so praying for the family that may God give them comfort, may God give them strength at this very difficult time. I came to this house so many times, even after I formed my party, because Raila was such a forgiving man. He was such a great teacher. In fact, I always say that every time I sat with him, I would leave so quickly because he would easily convince me to fold up my party, because he was such an infectious, such a magnetic man. But what Raila has done for our country, what Raila has taught us, what Raila achieved, we live. I don't think there's any person among us in our lifetime that would have the kind of impact, influence on people like Raila Amolo Odinga had. And I want to therefore request all the leaders in the country today, this is not the time to discuss Raila's succession. This is not the time to discuss who is going to be looking thing. This is the time for us to all come together and give Raila Amolo Odinga, the fourth arm of the government, a befitting send-off. I don't think anybody trying to be a Raila, anybody trying to achieve what Raila did, is dreaming. What Raila achieved in his years in life cannot be achieved by another mortal. I don't believe so. And so all Luo leaders today, akwa yejo Luo duto majotelo maka uono, ni wafocus iwachimare iwago Raila, koe maber, koe gi kwe. Okapar kante ngata chiel kuomwa motelo ka uono, madhi bedo gi kuma,
madhi bedo goteko kabila ma Raila osebedo kodo kendo akwayo wate ni ma oke kinde mar pimo tekowa ma oke kinde mar pimo machal nadi machal nadi nikech maoni sasa kawuono wate. Your Member of Parliament David Ochieng is speaking right there at Opoda Farm in Siaya County, and we'll be going back there in a bit, as well as also going to the Jomo Kenyatta grounds in Kisumu. But we continued our conversation this afternoon, Evan Sofula. Before we crossed over to Opoda Farm, I was asking you, with people coming all the way from Mombasa, all the way from Tanzania, just to witness what is happening at Kisumu, the Jomo Kenyatta grounds, it shows the love that people had for Baba. Sure. First, I would like also to express my condolence to the family and, of course, to all Kenyans we've really lost. But just to summarize what you asked me is that I went back to start reading this book, Enigma of Kenyan Politics, and it's summarized there by the writer, Baba Femi. And he described Raila as somebody who was actually, from what you can hear people talking about, is that the Kenyan social fabric and the national, Kenya as a nation has really been shaken. That he was able to unite Kenyans across the political divide, that he was able to define Kenyan political destination. And you've seen that from the time when he joined politics, from yesteryears when he was still even in student politics, that Raila has been able to emerge and be able to bring himself up to the point where he was able now to see him getting into all progressive governments. I mean, from the kickback. Duty of trying to put together the social fabric of the nation to make sure that the country moves forward. And I think it's demonstrated by the fact that you are seeing people coming from different parts of the country. I've seen also somebody coming from as far as Tanzania, coming to Kenya, and a young person saying that this was also like my father. So you see, it goes beyond Kenya, that within the region also you played a very significant role in terms of trying to unite the entire East African community and also beyond, now described as a Pan-Africanist, so that he was able to put Africa together. And this was demonstrated by the fact that when he was going for the seat for Africa Union, he got a lot of support and a lot of people resonated with him because the agenda that he had goes beyond what we are seeing today. It goes beyond Kenya. And I think it's a sad time not only for Kenya, it's a sad time for Africa, sad time for East Africa. Earlier on, when we were speaking with Bosco, there's something that came out, and he mentioned it very clear, that when you see the numbers that are at the Jomo Kenyatta grounds in Kisumu, it shows you this is the president that we never had, the president of the people. And that is why people have turned out in numbers. Indeed, you look at Raila in many ways. Look at him, Raila as a politician, but also look at Raila as a unifier. So that when you look at Raila as a unifier, you put politics aside, that he had interest of the country. The interest of the country was at the center of his politics. And now, being described as a president, we never had. Many people have asked that question, whether Raila indeed ever won an election. And indeed, a lot of people have written about it, and they have actually argued the fact that, yes, indeed, at some point he won an election, and people described him as their president. The fact that people at some point held him as a people's president really meant that it goes beyond politics. And that's why I think people need to demystify politics, that it's all not about political parties. Sometimes it's about the people behind the political movements. And I think Raila really was able to fit in very well, to not only go beyond ODM as a party. At some point, not everybody in ODM was supporting him, but it's on the entire country. People who were not even in ODM felt that this is the president we never had. Yes, so before I come back to Bosco, because this is the things that we've spoken about before you came in, and there is a tribute from former U.S. President, that is Barack Obama, where he calls him a champion for democracy, a man who put the country first before self, and something that should be emulated by people within the country, within Africa, and the whole world in general. What do you have to say about that? That he was, a man who championed for democracy. He's the father of Kenyan democracy. I think Raila's politics from the beginning, from of course when he was in the university, when he went to exile, when he went into detention, really was very clear that it was all about democracy. Remember the repeal of Section 2A.
he was behind that. Remember the new constitution. The fact that this person spent almost 9 years in detention just fighting for democracy was very critical that actually we give credit to him for that. And I think it has gone beyond. You've heard him talk about democracy within the region, how the democracy is being eroded within the region, and he has always been able to stand up and speak. But also coming to Kenya is that I think it's indeed true that Raila, you cannot talk about the democratic dispensation that we are having today without mentioning the name of Raila. I think Raila has been associated by every democratic movement that is within the country. From the time he was in LDP, joining KANU at some point, and everybody was like, why are you joining? In fact, you are jailers, people who probably did not agree with you. But at the end of the day, I think when he went around the country and the statement he was saying was about unifying the country, taking the country forward towards the democratic dispensation. The same thing happened when he joined Uhuru. The same thing has now happened. I think many people are not sure about what Raila is doing in terms of even getting into a government of a broad-based government. But then you say that it is more to get into a broad-based government to secure democracy and to be able to secure the country as opposed to looking at your personal interests. Yesterday when President William Ruto was giving a speech, he said that, when we had the demonstrations, Raila reached out and helped him steady the country and anchor the President William Ruto's leadership. And I think Raila reached to the president to help him be able to steer the country and keep the country peaceful. I think that's all the presidents have done. It happened with Kibaki, with Raila. You remember after the government of national unity, and then also with the Uhuru. Raila has always remained the center of the growth of democracy in the country, and also the peace that we are enjoying now in the country. Because I can't imagine a situation whereby we didn't have a broad-based government after of course, what happened in 2024. I think the country would have gone in a bad trajectory. Yes. So I think now, and everybody's like, what will happen next? I think this question of what happened next after Raila then actually defines the fact that he has left a big space. A big void to be filled. Now, Bosco, there's something that Evans has touched on, that is Pan-Africanism. A man that, championed for Pan-Africanism, and he was seen as a unifier, trying to bring, all African countries together. Yeah, thank you very much. And I think we had also mentioned that earlier. I would say this. Raila has been that voice for Africa. If you look at the roles that he has held in Africa, if you look at when he was the envoy, the Africa Union High Representative for Africa for Infrastructure, he championed about the connection of African countries. He has championed the LAPSET corridor project that is aiming to connect Kenya, Ethiopia, Southern Sudan, and all these countries, and make sure there is movement of goods, people, movement of trade. He has always championed about tariff barriers and an Africa that is really free from this issue that even William Ruto, the President William Ruto, is championing about borderless Africa. And people who are in Africa should not be subjected to visas and such kind of things. What I'm looking at when I talk about Raila and Pan-Africanism, I'm looking at Raila when it comes to also he vied for a position of chairperson of AU recently, and you can see he got enough votes. So it shows there were numerous African countries that believed in him. Otherwise, if they never believed him, he could have gotten 0 votes. So when I say that in Africa, Raila has always come out as a champion of transport, continental rail, the railway that is connecting in Africa and other countries, talking about the Organization of Africa, the AFCAT, it's called the AFCTA or something, talking about the trade barriers and how to remove them, make sure the movement of goods and the people, and to make sure that, look at the friends that he has made in Africa, people like, who are personal friends, people like Magufuli, people like Tshisekedi, people like Ramaphosa. You saw all them, most of them coming yesterday. Why? For the love of Raila. And it was within a short notice, and they showed up because the love and the things they have been able to achieve
as Africa as a continent. They have seen what he has been able to do. So when we say is a champion of democracy, continuity, democracy, resilience in Africa. He was the first African person to challenge successfully a case in court, an electoral flow case, a case that had malpractices in the election at the Supreme Court successfully. I think he was the first. I've never seen any other first African countries previously before him that had done that. And so people hold him, and he did it legally. He had an option of going to the street, but first he opted to go to the court, and he successfully won that case. And you can see the inspiration that Raila has brought to even the young people, personally included. And we can see the kind of politics that Raila has played around. When you talk about forgiveness, let me cut you a bit. I want us to cross over to Bodo Border Farm, where Gerito Burili is currently speaking. From the ideals that he promoted of democracy, of liberation, of economic freedom. And as I say again to all Kenyans, we have indeed lost a true statesman, and let us do his legacy honor by continuing to mourn together in unity as country, one people, and looking to a better future. Thank you. Well, as you know, in Azimio, my colleague Kioni here and many others, we went to the mountain with Baba, and it was quite a political journey. Many are the days when we'll be feeling down, when perhaps the political wind was not blowing strongly in our direction, but it would be Baba to always show up our spirits because he was a man of such conviction. And therefore, it is what I remember of that particular period. And I think it is such an enduring legacy of a man who many times faced political odds, but was able to withstand them, that was able to pull back even from when politics did not work in his favor, and be able to hold up and move forward. Thank you. Well, it was a tough time. You remember that particular period. It was new. It was new. It was seen as a novel thing for us to be doing. But we are very, very happy that we were able to do it. And we come here to salute the man, to salute the captain. Thank you. In Bondo Sierra County, and giving his tribute to Raila Odinga, explaining what a kind of man Raila was. But on the other hand, in Kisumu County, where the public viewing of the body is currently going on at Mamboleo, you can see on your screen the people that have come out to dance. I think this, not sure if they have already viewed the body, but let's listen in.
do a referendum and try to amend the constitution. And I believe that's still in course. What the government of the day should do is to, if for anything, not for anything else, to honor Raila Odinga, to try to implement some of these things that he has brought, the NADCO report, the issues that he has already Will it ever be implemented? Pardon? Will the NADCO report ever be implemented? That's why I'm saying, because it has not implemented. One of the gifts they can give Raila Odinga is maybe to implement the NADCO report and also to focus on the issues that the Gen Zs have been talking about. Because you remember, if what we saw and what we are told after the Gen Z protest is what we would go by, we were told Raila Odinga, he was able to calm the country, because after that we saw changes coming into government and the influence that he brought about that, and people were able to see some tangible changes. The government maybe previously was not even very had that listening ear, genuine public participation, and from that time the government has been serious in trying to listen to the people and not the other way, because sometimes leadership, you get a gap, or you get in leadership, you get a gap between the leaders and the people when you don't go where the young people, for example, are. I'm one of the champions of what Raila Odinga was saying. I talked about intergeneration debate or dialogue, talking about the people, the young people should be listened to. And I think moving also forward into the future, one of the things that maybe the government can do is to listen to these people, go to where they are in their social medias, in their forums, and that way there is the honor and the respect to Raila Amolo Odinga will have come to pass. Let me cut you short. Of course, I thought that Nairobi Senator, that is Edwin Sifuna, was about to speak at Opoda Farm in Sia, but he's said that he will not be giving his statement at the moment. That doesn't mean that we cut the conversation. And Evans, we had Ruth Odinga, the sister to Raila Odinga, the late Raila Odinga, say that the death of Raila is not only a loss to the family, it's a loss to Kenya. It's actually Kenya who has lost big time. Indeed, Raila defined the political landscape. But one of the things is that I always consider Raila to be like diplomat number one. Look at his global connections that he had cut. I mean, to the U.S. Senate, going to Asia, going to South America, almost every part of this continent, Raila had a connection. Yes. He had one of people he can talk to. And that was, I don't think Kenya has any president who has such level of connection. He had people who we could call friends, apart from having the normal diplomatic engagements. Look at within the region, including people like President Museveni, President Kagame, always regarded him, in fact, as Baba, ironically. They always also considered him as, called him Baba. So I think from what Ruth Odinga is saying is that it's indeed true that not only Kenya has lost, the continent has lost, Africa has really lost. I think in South Africa, Raila, I think just after the elections, he retreated in South Africa. And you could find even in South Africa, he had people who resonated very well with him. And I think that is a very big loss. And I think Kenyans, the social fabric of the nation, as I said in the beginning, is very, very shaken. People not believing that it is really down, that Raila has really gone. And I think this will take quite a long time for that void to be filled. And I agree with Ruth when he said that Kenya as a country has really, really lost. What we pray, what maybe make people expect is that this then leads us to a transition within